kanema wanu wa Times. Ndine Brian Banda madzulo wano kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu imeneyi cholinga chake nkuti tidzilankhula pano momasuka pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. It's an editorial program imene timayitana akulu kuti abwere atilankhulire komanso tikambirane bwinobwino. So whether you are in Malawi and around the world, kuna kulikonse kumene muli anzathu kunthalire wairesi imene imaonedwanso kuchikwawa ngakhale kumwanza kulikonse kumene muli, including our friends in Salima, mwatilemekeza kwambiri. Tikufuna ndikuonetsereni andevu zamwayi, tikulandireni andevu zamwayi, tikulandireni soni ochunga takulandira kuli dzina paja mdakana naivomera oho naivomera koma ine ndimaona kuti chala madziwa maina ena umakhala kunena kuti ukamakana pamene machuma amakukamirira koma ine ndalivomera ndi pakuyamba panali pofuta awali ndawi wandevu zamwayi kwenda vivi amsiska onsewo ndawo koma yapa passport ndi modzi koma ya msisi yawo kwenda vivi zina simukazipeza pa passport So tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi series Enterprise. Programu iyi ndiyofunika kwambiri and we just returned this week kuchokera kulilongwe, and the response imene timalandira timakumverani, and somebody very senior anakamba kuti even Nkhani ya running mate inaliso ndi bearing kwambiri ndi program imene tiyambe ndi. Yes, tinabweresa ngati kuti kusankha running mate tinakufanizira ngati kumenya penalty. Kuti ma presidential candidates amakhala ngati kumenya penalty. Mutakuona kuti aliyense akumakhala ngati anakatenga kamene kacha kanalobje kamene kacha kuti kodi aphonya achinya. So I think chimene timafuna kuti tizipanga moona mtima ndokuti ngati dziko tizitha kulankhulana nkunena choona mene chilili, and banda muli apa and achunga muli apa sizophweka. And ife sifanzero kwambiri, we continue to say this. Ife sukuti dziko mmene muli a Malawi 21, 22 or 23 million kuti anzero kwambiri ndifeyo. Sitinanenepo zimene zozo. Chimene chinachitika ndi chisomo chokuti mwina ife dabeza mwayi kuti pali platform imene timatakulankhulapo, and zina zimene timalankhula timakhala kuti tachita consult kwambiri. Kumbuyo kwathuku kuli consultation yambiri imene imachitika tisanabwere pano, chifukwa timafuna tizizayankhula zinthu zokuti olo munthu atali kuyimisa panjapo nkukufunsa ndi zimene mayankhula pamene pajapa zija mati bwanji uzitha kukhala ndi backing, uzitha kukhala ndi popondera pacho tizitinayankhula titafufuza izi nchifukwa chake muzaone kuti mwina nchifukwa chake mwina anthu ambiri amatha kuvomereza nafe, but even amene savomerezana nafe sikuti ndikulakwikayi. Brian, in this country tidasankha kuti tizikhala ndi ufulu olankhula komanso kukhala ufulu osemphana maganizo. Umenewo ndi ufulu umene tidasankha. Kusemphana maganizo sikuyambana, people can differ in opinion, koma cholinga chake mukamasiyana zinthu yokuti aliyense akuona ngati njira yakeyo ndiye yabwino yofuna kutukula dziko. Chimene timavomerezana ndi chokuti dziko lathu lili ofunika tilitukulidwe, tilimange ndithu one brick after another, tizika njwera kumamanga. Mwina the how part ndimene timangosiyana kodi tizilimanga bwanji. So we differ, we consult kumakhala timalandira even makalata from anonymous people telling us tatifufuzeni nkhani yakuti, tatifufuzeni nkhani zakuti, and ife sitimangopupuluma ungobweretsa nkhani chifukwa choti yatuluka kunjaku. Timafuna kuti tifufuze bwinobwino, tiyankhule zokhazo zimene tikukhulupirira kuti izizi ndi zimene zikhoza kuthandiza kumanga dziko. So mwina kungochitapo comment pamene tidachitira kulilongwe imene timakaona kalata amene akufuna ukhala pa president amapereka makalatawo, timagwira ntchito imeneyi moona mtima, ndipo ngati Malawi akuvomereza nimene timagwira ntchito ndoti zimatipasa mangolomera kuti tikhoza kupanga bwino. Ndiyamphamvu bwanji programu iyi achunga? Programu iyi ndiyamphamvu chifukwa umatu ukaona ngakhale manambala amene anthu amaonera programu iyi, and it's not just amene akuonera live, komanso anthu amene akupanga share after watching,
anthu ena analowa ndithu business yomangodula zimene tayankhula nkuma muzipanizi kumakhala timaklipi mumafora mwawo mmene amati kodi ndayimisa amati chani atinenatu akuti chakuti ena nkumakambirana ndauzidwapo ineyo ndakulakula zipani kuti sitinayionere program koma munakamba fundo yakuti tinayikambirana ku chipaniku taona kuti we need to change somehow. So we are playing a role ya watchdog. Chifukwa tu ifeyo ufulu minute nawo kuno tiziyamika ku times tindu ufulu ma media station ena amafuna atayankhula chilungamo koma kutekera kumene kulibe kutekera kumene tizinena. We can proudly say kuti ife si kampani yonena kuti amatigwira pakhosi kumbuyo kwa boma nayesapo mpaka na kutitsekera malowa kutipezera zifukwa, but somehow the spirit of Times Group still rises. And for ifeyo tizaimabe pachonadi chifukwa if there is nobody to stand and speak the things we speak, ndekuti our democracy is meaningless. Ndipo the power of the media will have been lost in the democratization process ya dziko lino. So inani maona the program injamphavu tinene kuboma timayankhula kwambiri chifukwa kumeneko mmakhala kunena kuti muli ndi misonkho ya Malawi. So you are responsible for the resources of this country, and all we are saying is chonde don't forget. So pamafunika nthawi zina munthu wina azikukumbusa ino simulapezekapo kuti munatopa kwambiri mmachita kwauza mwina akazanu kapena wina kumuza kunena kuti chonde undigogodere 5 koloko mfasi nifuna kuchedwa. That's our job. Our job njogogoda nkunena kuti achakwera akumene vice president ku cabinet iko ku parliament iko chonde amalawi tukuno sisi kuyenda. That's our job. Iwo amene amatitenga kuti ife ngatongonyoza ndi akungola kuisa ena nkaona ngati kuti Potika Muzu was the founder wa company emene ndiye kuti Malawi Congress Party tatiyalo amboma ife sitinga yankhule china chilichonse ndi tutele anaona kuti koma I think timangoana mizira ife when government is wrong tapati wana government ikuponyesa timayankhula. Back to the opposition. Ife pamene tukamba za government sisi mathandaza kuti liko opposition opposition yonso ili ndi udindo mu democracy. Pamene so mukuponya ife timanena kuti apart opposition you could have done better. Ndepena pake anthu amazasowa kanga ngakungolesa kumakhala ngati kanga DPP pasandalama kumakhala ngati kuti continue guessing as we continue to do our job. Palibe amene anganene kuti awa nga MCP. Okay, ayiyamba nkhani imene I think ngati nalipo nthawi imene ife ngata times tinkadikira because mbuye monse maboma amene amabwera madina kuti ndifa MCP ndeti nkana kuti tizapanga prove bwanji kuti ife independent media station. Ambuye lolani kuti ife tili moyo MCP zakhale kupampando kuti anthu azaone kuti sitimayang'ana kala ya munthu amene wakhala pampando timayang'ana kumpando kuifani umene kuli misonkho ya Malawi. Nde mulungu adaloladi kuti tili ndi moyo tosatatu adakhazika MCP pampando anthu aja nkumadikira kuti tione ndikuona kuti ife siti kusintha ati kungonena cholakwa ndi cholakwa kaya kupanga ndi wa DPP kaya kupanga ndi wa MCP kaya ndi wa UDF kaya ndi wa IDM cholakwika ndi cholakwika chabwino ndi chabwino posatengera makaka. So ife tidathokoza mulungu kuti ambuye mwatichita vindicate kuti anthu panopa adaona professionalism and independence ya Times kuti simatengera kuti ndi ndani yungogwira ntchito yake imene akamba chimwe nangawa watchdog kuona kuti kodi amalawi amene alibe liwu angalankhulire ndi ndani pamalo pokuti amene wamaudindo azimva. Nde ife that's why timanena kuti ndi chisomo kuti takhala nthawi inoyo kuti taprova kwa amene ankakayikira ma doubting Thomases kuti no, I think anthu awawa they are independent imene ankhulira awawa kuti abwana kunoko independence ilipo. That's why timanena pena timavulala nazo pogwira ntchito imene tizinena zona. Timavulala nazo pena kuseri kusizimale phera chizikwapo pena ndi pena, but at the end of the day palibe adabwerapo kuti kugwira kukhosi kuti msanene chakuti umafunika wisdom na weso ngati ndolankhani pogwira ntchito yawo. There is need for that wisdom. Yes. Nkhani zathu za lero nzitatu marani metsinda amenewa. Yes. Tikambaso ya mapassport koma tiyambe ndi ya marunning mates. Sasa tiyambe ndi ya lero ya DPP makhazikisa campaign nduje. Oh yes. Tiyambe imene ya tiyambe okay. Yampavu. Ya you is fresh. DPP yata ya khazikisa campaign komanso manifesto. Okay. Ndeti yambe ndi imene. 14 bwaloni ya nakumaliza kuyankhula yambe nda. Chabwi. Lero kumawabu mu mzinda wa Blantyre Mount Soche Hotel. Tunaona chipani cha DPP
chikupanga unveil manifesto yawo. Iwowa anakhazikisa bungwe la anthu amene akuatenga nkuwalemekeza kuti anthu oganiza bwino mchipani kuti akhale pansi amene amasogoledwa ndi Dr. Collins Magalasi. Ndipo bungwe limenelo kapena kuti komiti imeneyi yagwira ntchito miyezi 6 kulemba mfundo zosiyana-siyana, ndipo atalemba mfundozo poti constitution ya Malawi imene inali amended mchaka cha 2021 imanena kuti zipani zizikhala ndi manifesto kama general elections imene ili yovomerezedwa ndi National Planning Commission, komanso yogwirizana ndi ndondomeko za boma za masomphenya a 2063. Ndiye anapitisa kumene kucha for approval and they were certified nkunena kuti ya ili bwino. Ndiye lero anabwera kuzauza Amalawi amene anasogolera anali amene wasankha kukhala a running mate amuthalika amene ndi my Jane Answer SC. Komanso anapita ndi amene wasankha kuti azakhale a second vice president atatalowe mboma bambo Enoch Chihana amene wa president wa chipani cha Afford. Anapita kumene kusogolera gulu lonseli ndikukapanga unleash this manifesto. Ndiye mmene muja akamba zosiyana-siyana. After that then masanawa pamene anapita sopano ku Njamba Freedom Park kumene Adadi anapanga join kuti sopano afotokozere. Adadi woyankhula sikuti anakhuza ku manifesto kwenikweni, ananena kuti ya Magalasi ayankhula kale bwinobwino. Iwo anangochita concentrate on some general principles zokhuzana ndi usogolero wawo, komanso usogolero wa chipani chawo, komanso Nkhani ya Jenansa. Fuka madziwa kuti Nkhani ya Jenansa ambira anayankhulapo anachita so justify chifuka chimene Jenansa anawasankhira. So kwambiri in terms of munthu atati kungompasa a run through ndinena motero, koma kuti kukhazikika mwina nzangu achiteka ikomenti tisanambe kukhazikika pa nkhani imene. Mukhazikika. Oh no problem. Mukhazikika. Interestingly, achipani cha DPP akambamo zinthu zosiyana-siyana mu manifesto yawo. Yes. But one of the most prominent things zimene akambamo nkhani yokhuza ndi decentralization, kuti kuchepesa mphamvu kulikuluko Capitol Hill ndikulola kuti maboma azikhala paokha, autonomous in a sense. Ndiye sizingatheke kuti maboma akhale decentralized ngati kulibe ndalama. Ndiye wakunena mkampeni yawo kuti azapereka 5 billion kwacha ku constituency ina iliyonse, not district. Each constituency. Kumbukirane UTM na osanainda amount imene akhala akunena akabambe kuti tisapereka. Awakunena kuti 5 billion per constituency. Chifukwa tufuna kuti kumene kuzachitika ntchito ndi chitukuko. And it's not surprising chifukwa pamene amayankhula amuthalika kunjamba anakambapo nkhani yodandaula kuti you have killed Blantyre, for example. Zonse mangozipanga concentrate kulilongwe. Ati ifeyo kungolowa mboma ndizayika decree kuti makampani onse amene have been forced kupita kulilongwe abwerere ku Blantyre. Ndipo tizaonesisanso kuti Blantyre should return as a commercial capital ya dziko lino. Mbali imodzi yopanga decentralized kuti zonse sangokhala concentrated pa lilongwe. Komanso mmenemu anakambamo ndithu akambamo zokhuzana ndi achinyamata za job creation, akambamo nkhani za tourism kwambiri, akambamo nkhani za tourism, akambamo nkhani ya food security, akambamo nkhani za maphunziro, akamba nkhani yokhuzana ndi azimayi, akamba is a big document. Actually the whole document is 92 pages. Ndekuti ndi document yaikulu ndithu. Ndimafuna so mwina kungonena kunena kuti iwo akunena kuti by 2030 chuma cha dziko lino chizakhala chitakwera pa 6%. That's what they're projecting. They're saying 2030 chizakhala kuti ndithu tafika kumene koko. So in short, what I can tell you is muli malonjezano ndipo akumanena kuti ifeyo sikuti tufuna kuwapasa anthu ma handouts. Ana Jenansa panama yankhula ku Mansoche Hotel ananena kuti ifeyo situfuna ma handouts. Ife tufuna kuti anthu otaphunzise how to fish. Not give them the fish, but teach them how to fish. Ananena anso ndi timokhanga timonyoza mozembera zimene manifesto ya MCP inanena masabata apitawo. Akuti musamango nena kuti ya munthu mwana akabadwa 500,000 chifukwa chonena kuti manifesto enawa anthu polemba
amapanga atachula maonero kuti copy and paste. Okay. Ati mangopanga copy ndi paste. Chifukwa zinthuzi kumangalandeko ali ndi system yachikhalira imene amakamba ya social welfare. Yeah? Anaikonza bwinobwino ife kunoko kulibe system yabwino ngati imeneyo. Ndiye tingofikira basi so anayankhula koma mozemba koma muonesesa kuti akususana nawo andikuwauza Malawi kuti musamvere zimene zija mumvere ife. Pomaliza amuthalika pamene amayankhula kunjamba anazane napo kunena kuti awa ananena kuti azakulowesani mu 2020 azakulowesani ku Canaan koma sizidateke. Akuti I've seen ati ayima pamwamba pa phiri la Mulanje ndipo aonako ku Canaan. Akuti kumeneko ndikakulowesani. Kumene nakulowesani ko atosati ku Bagamoyo ayi koma ku Canaan ndikakulowesani. So mwachidule mwina nditha kungolena motero. David ali nazonse. I think anazane naso kuti akuuza MCP government iwo mwina ngati mulungu ati let my people go. You know kuti I think anthu akuvutika under MCP government therefore iwo ngati DPP abwera kuti azapulumutsa anthuwa. So ukaiona manifesto ya DPP sikuti ndiyo kuti sitinazimvepo. I will not come here and say kuti sitinazimvepo, but what they're trying to do is they're trying to say kuti is easy they can deliver, because it's very because of colors only zodabwisa kuti munthu wina akachite kubwesatu mwina chachilendo chifukwa chake mwina munthu akabwesatu chachilendo chosiyana anthu amachaza changana kuti ichi ndechiti. So they have a good manifesto, I must say, just like ena wazipani zinasi. The question imene Malawi tili nayo padakali pano ndiyo kuti ma manifesto abwino ziko munomo, ma documents abwino amakhalamo kuwakwaniritsa imakhala nkhani zina. Iwo wakunena kuti mwaone imene adagwirira ntchito from 2014 to 2019 and kuti tiayeze based on what they deliver up to 2020 and he says kuti ndikubweraso kachikena kuti ndizapitirize pamene nasira even imene amalankhula Jane Ansah. And I must say kuti for the first time ineyo sindinamva Jane Ansah kuyankhula ku misonkhano I think kumene amafuna kukala MP kunchewu ndimaziwa ngati judge komanso interaction yanga kwambiri ndiwo ina pamene anali make chair, you know, that type of interaction. But I'm now seeing Jane Ansah as a politician. And I was like, okay. So ineyo in my own head ndimakhala numabayizika now okay, the metamorphosis changing from that person kuzakhala munthu wandale uyuyu even imene amayankhula zamphamvu pamene paja wadazuse adati yankhule. I was like, okay, fine, makumbukira madando type of woman that she was. Anamasuka sinaone. Anamasuka kumbiri. Anasuka ngama. Anasuka ngama. Anasuka ngama nditu. Naona mawa ujeni. Ujeni kuja kuma so no anasokoza na ndi achihana. Ayino kichana maziwa kali nthawi zonse. Anachita po comment zone akuti anthu mukunena kuti amuthalika sali bwino. Kodi mufuna azikanyamula myala? Mufuna azikalima munda mwachakwera? So ndi munthu oti yeyo akulu ni ndambo mozimira moto ndeni mukuti sali bwino mukutanthauza chake. So auje na achihana ndamene nazusa ndakoma ndamba kuti akuti sada khale pasanja imeneyo timafuna tipase nthawi yabwino tikambirane chifukwa chokuti yes mafani so kuti is that a new style of doing politics? No, we can as well talk about it because atumina sada abwa kuti tukhanga kuti nasitofuna kuyiyankha kapena kuyiyankhulapo nkhani pakhala sizobisa ubani ndamsisa muli apa kuti anthu akhala ine sindinaonere so I cannot because I was by the way mangofuna tinene apa chifukwa choti panabwera mafunso ambiri chifukwa chani simupanga cover kunjamba at times momwe timapangira kuno imakhala first come first serve. Yes, amene afulumira kuti uzati mubwere muzagwire ntchito nkutilipira timatenga meja ngati confirmation. So iyo ngokhala ngati pempho kwa onse amene afuna titakugwira nawo ntchito kuti chonde muzinena nthawi yabwino chifukwa anthu ena mazamba mafunso ngati pali china chake palibe china chake. It's just business. We go where we have been booked, where people have paid. So Saturday and Sunday adalipira dala MCP ndi kunabidwa kwa MCP ko. That's why sinali kunjamba. Mama tinali ku manifesto very free. Koma kuti ngati ufuna nsonkhano wako kuchita mwamsanga. Mkulako sakonena bagamba. Sikuna. Kuti mufuna mbwere Sunday. Chifukwa wina akuzobwera pa chitatu nkulipira. Nde walipirayo ndamene wajanganga.
ande panali zolankhula anthu ambiri amafunsa kuti ifa chani nanga anthu anazolowera kuti amationa ujeni ngati zimene komanso inu ndine sitingapite kulikonse tuya sitingapite kulikonse ndikuti sitingapite konse sitingapite konse zona Adya so nkhani yokhuzana ndi Arthur Peter Mutharika yokhuzana ndi his physical fitness zakhazi kukambidwa. It's not a secret. Aliso akhala kukamba. Ndimanena kuti nkhani pali pawiri kapena patatu poti zionera. Chimene chimavuta kumalawi kuno nchonena kuti nkhani iliyonse timafuna kuti ziona kuchokera kumagaka achipani. And that Malawi is one of the reasons why we are still poor. Tizasiye kumaonera nkhani nkumachita comment on nkhani purely because of political bias. China chili chosongo chona magaka achipani. I was glad kunena kuti tili ku convention tili ku lilongo ku BICC wina wa DPP anabwera ndikunena kuti pa hot current chonde sikuti mukayankhuletu adati tuzowa kuti pena pake mphamvu nde zachepadi koma chonde mukabweze moto anazimaya awiri akuti koma chonde mukabweze moto. If what we're trying to say is kuyankhula zokhuza ndi msogoleri kunena kuti mwina ali physically fit or not tizikhala kuti tikuyankhula from a point of objectivity osati kunyoza. Tonse ndife anthu timatha okudwala ndipo tonse tizakalamba ndipo we have seen nthawi zina anthu amene ala akulu kapena okalamba kukhala better leaders kumuzikuja kusiyanaso mwina ndi anyamata. We have seen it before m'midzi mwathumu. Nthawi zonse tikamayankhula za anthu zokhuzana ndi mmene anabadwira umoyo wawo kapena mmene amaonekera ndi bwino tizichita exercise umunthu and grace ifeyo ngati Malawi. So on that one ifeyo ngati Times sitingachite promote ndipo sitizakhalako kumbuyo kwa anthu amene anganyoze any of the candidates zinthu ngati zimene zizi. It's against our ethics. However, Malawi kukamba nkhani yokhuza nzonena kuti udindo wa president ndi udindo wovuta. Umakhala nthawi zina ma meeting atali. Nthawi zina umafunika uwerenge zima documents zitali. Nthawi zina umafunika ndithu kuti pamakhala is very demanding tenga nkhani ngati kuti muli ndi medical report ngati kuti muli ndi umboni. That is wrong. Ndipo ife sitingapange zimenezo, sitingapange defend zimenezozo. Mwanena mfundo yonena kuti mwini wake akunena kuti I am fit. What about if he says kuti I'm fit? If someone says kuti is fit, we will take him. Titenga zimene akuona. Koma ifeyo ngati Times as well. Tindu udindo and we have tanena kale nkhani ya watchdog. Sitomani kuti ka watchdog. Are you telling me kuti achakwera for example Lero atanena kuti zinthu zili bwino. Ife tikuona kuti zinthu zili bwino. Tinena kuti pati zinthu zili bwino fota achakwera na kuti zili bwino. No. So we shouldn't apply double standards. Ngata amtali katanena kuti ndili bwino. Ifeyo independently we have a job, we have a mandate, as professionals. Kuacha kuonaso nkunena kuti maybe we have concerns apo ndi apo. For example, are you sure kuti Mutharika atakuyenda campaign from Chitipa to Nsanje? Maybe not. Maybe chipani cha DPP may have to strategize. Mwina aenda puna pa helicopter or kapena, mwina he will only feature on some key meetings. Komosati every single meeting. Because honestly, when you look at him, tunafika nditu chifupi nao ku BICC. You will find physically he may not be that fit. However, I said ku BICC pa TV, but ndi pa radio, ndi naso chimozi. His spirit seems very strong. Akumati akamaya nkhula, mauo kamamva. Just like before. Ukumati ukamamva kaganizidwe kawo ndi mena kuyankhulira. Still as strong. That's why. Anthu wazungulira kumanena kuti ifetu sitofuna kuti akanyamule widibala. Ife sitofuna kuti akanyamule njerwa. That's why they're going toward that. Because iwa kutizozonera kuti kwa akayankhula. Kuma mutu ukanga kuti uganizabe bwino. That's why they're standing on that particular defense. Mafuna kuti nkhati mene ya kuremote. Yeah. Ine ndikuereba mene alizera uchunga. Ine sinafike zaka 50. Ndikuyandikira ku 50. 49. Ndikuyankhula ali mafote chakuti ndili mafotemo. Koma 50 sinafike. Kodi mesa ndizikhala accountable. Ndizifuna zaka accountable izikhala abantu wena ife ayi. Yeah, banda. Ndimusokoneza. Chakuti. My point is 47. Ndi nyamata wangozo. 47. Afote chakuti. Komano my point is zomwe ninkapanga ndi 20 years. Sukuti ningamangu panga pano pai. Munthu as you are advancing in age, pali zina zimene thupi lako limakuyankhula. And sikulakwa ayi. Tonse timapemphera kuti Mulungu mundisungire moyo nthawi yaitali kuti ndidzaone zizukulu zanga. Because you understand kuti when you're aging,
there's some things you cannot do the way you used to do. So imagine when you go beyond 80. We don't expect to apita Mutharika zibanga zipiti goliro masama soti kumabanga push-ups. I think that would be asking too much from him. But what is clear, you can see kuti Mutharika aja sikuti he's as he was. But zinthu zina zake sakuzipanga with ease. That's why kubwera kubanjamba kuona sanja ili hapo iwo ndikukhala mgalimoto. Chief, you cannot ignore that. Why would you come? So it's a security thing. Come, that's what we are doing. Lero? Wafika kale banjamba bacha. Chinga chitike ndichani. Yeah, but eventually ndaona atatsika eh. Yeah. Kutoa galimoto. Ineyo, allow me on this one to speculate. Go ahead. Ineme ndikuona ngati kuti kukwera mastepe might be a challenge for me, and I'm entitled to my opinion. Kukwera mastepe. That's why you would see kuti even kumene tinapita kuche. He tried kuti anapanga avoid mastepe source. And like Kwayana said, sikuti ndikunyoza tikamani nacho njoye. We are not saying because of that he cannot be president. He should not stand for presidency. That's not what we are saying. We are just saying kuti koda anthu amene mwina tikumapezeka kuti we are pushing him too much. Do we understand kuti there's some things he cannot do? Kodi who said kuti if you want to be president for this country, it means you have to go the whole country. Why do you have other people like Adya, if you were utagire we can cheat? What's the point? Agawana. Yes, that's what I was coming. Okay. I'm just agreeing with you. Okay. Because sometimes we press so much expectation on one person. Okay. As if you could huyo atapanda kubwera kusokano ina wake ndio kuti no inusimane na udifesi ngakale kuna kuti it's the same way, it's the same principle. So the fact that Mutharika umwina sanga kwele mastepe, it does not mean you take away his ability to be president of this country. It's not what you're saying. But you are saying kuti muntu wina aliyense ukakhala kuti zaka zamba konjezera pamakazi ndo zina zake zimene sungazipange mmene unalili every year that goes. Mmene angapangira zinthu 2019 ndi 2020 zimasiyana. So to say kuti he may not be physically fit mmene analilipo yamba, it doesn't mean tikunena kuti nde kuti he's not capable of becoming a presidential candidate. But zina zikumaoneka because abwera akhala mu galimoto ayankhulira galimoto kena kasika ngukakwera galimoto yawo. You understand? Yeah. Yes. That was very strange, we must say, because anzao ose anali kusanja kucha. We expected him to come out of his vehicle ukakhala nzao, which is what timaona nthawi zonse. Lero taona zosiyanako. We are just commenting on what we have seen. He said we may not have his medical report, we don't know what are the doctor's recommendation, tikungonena zimene taona with everyone else. I have personally interviewed Peter Mutharika many times, sitting interviews, and the Nkhani mene his stamina. I've asked him 2 times. Mpaka pena no mafika unakuta abasi Nkhani itaikamba kale. He has told me kuti he's well. Sikulina tukuchokera ku Ndirande. You remember that tinaenda kwambiri the whole plan time. He actually said kunena kuti achirondiretsa ndikanakhala kuti timafuna so tipite kwa manje. Now I'm just saying this kuti mwini wake akunena kuti ine ndili bwino, ena akunena kuti he may be weak. Tizichite hando bwanji nkhani ziwirizi. Ine ningomanga comment. Mwanipa fusolo? Daliva. Wayana nazama comment. It's in the same way kuti titoke, let's get away from Mutharika tipeleke chisanzo mana ndi Wayana, and I like his example. Kodi achakwera ana kuti izi ndachita bwino koma ife ona mwana ti yapule apa maphonya sitinganene kuti ngakhale ni akakunena kuti achita bwino koma ife tikuona kuti aphonya. It's the same way. Mutharika atha kumanya kuti ine ndili bwino pakamwa zimene tikuona physical thupi lawo likhoza kumanena zina. That's why he did not climb kukakhala pa ujeni pacha. I don't think kunena choncho ndoti tikuwanena kuti hey chifukwa chani mwapangira zimene. We're just saying and sometimes there are people behind you, Brian, and we should not be blind to the fact that but ukanthu wena kumbuyo kwamene akuchita kukankha iye mukapanda kupita zimene kunazo. Kodi inu do you expect munthu kuti ayende pena paliponse? Mutanena kuti ife ngati DPP we've decided kuti Peter Mutharika atuluka kanka follow koka. Who is going to blame you for that? But akatuluka kuti akunena chani, and
mkuwapangira environment yotani yokuti azikhala comfortable, because the one has to be comfortable in the environment that is kuti ayankhule. Mina manene awa listening to his voice anayima apo auchiti pachi the whole 20 minutes that he spoke, he was standing up. Yeah. That's why ndimakuuzani kuti ineyo mmene ndawerengera and sindikuna kuti ndini medical report yawo, mmene ndawerengera ndikuona ngati kuti kuponya miyendo chonchi might be a challenge. That's why kuja kwadazungulira sadakwere mastepe apapaso sadasike paja kuti agwere kakwera pansanja paja ndi nkhani ina. That's why he was safe sitting in his car, because he got down and entered into another car. Mwinaso china chimene tinganene chonena kuti be true to yourself. Iwo ngati aona kapena anthu amene azungulira kapena kani madokotala kandani amene amathandizira aona kuti pa mastepa awo kuti awo akakwere mina sizingakhale zabwino kuli mwina asakwere. Yes. It's safe. Chifukwa anthu fesa mayiwale ndalezi zimachita kubwera, amuthalika ni munthu, and ngati pali challenge ina iliyonse we accept on safety makhala ni ma challenges osiyana. What I'm trying to say is asakakamiza muthalika to do things that he cannot do. He should not climb mastepo for the sake of political clout kapena kuti political mileage. Chikoka alinacho alibe. Chikoka alinacho. And I'll tell you why. Anthu a DPP inazisathuso ambiri a DPP amene macheza nawo. One of them namfusapo unena kuti why have you opted kuti fuka mthalika atwala achita retire. You should not forget that he came to a point where anaoneka ngati azitaya, and nthawi imene anthu ena ankaonesa chipi kuti akhale president wa chipani chicha achina Nakumwa achina Msaka ndiye na otero anandiuza unena kuti you know what, timati tikakhala nkuona gulu lonselo limene lili kumeneko munthu amene amalawi angathe kumulemekeza nkumuvotera kwathuko timaona kuti dzina ndilamuthalika. And that's why they pleaded with him to come back. And even iwo amachita kunena kuti inetu sinimafuna kuti I should come back. Koma ntaona za mavuto amene alipo, you know, I've come to save Malawi. Akhala kunena choncho kuti let's be careful. So for me, I'll tell you kunena kuti in terms of a brand, he is a popular brand. Yes. But a couple of times you asked Muthalika before, are you running for office? Yes or no? Yes or no? At that time he was still not decided. And Nkhani kuti was consulting, because mena nenera chunga and hamakhulupirira kuti the only person who can challenge Achakwera seriously ngona kuti Achakwera so akumana ndi munthu wina wakamena koza he's gonna give him a good run for the presidency ndekuti mina ndamuthalika. We understand that. So that's why you will see kuti those people akuziwa kuti munthu amene angapikisane understand kokufunsani funso lomwelo. Yes. Kuti inuyo mukuona kuti Muthalika is popular kapena no, you panopa pachilungamo pake andine ndakhala ndikunena chifukwa anthu amakuya nani ndimanena kuti kunena moona mtima mpikisano wa chisankho chimene chikubwerachi ukhala pakati pa MCP ndi DPP. Sindikanena choncho ndoti ndikunyoza kuti UDM sichipani cha mphamvu kapena PP sichipani cha mphamvu, UDF sichipani cha mphamvu. That's not what I'm saying. Koma pera pake anthu a Mulungu tiziti tikakhala tiziuzana kuzoona Obanda enawa aka ndi nzanga wina amasatira chipani cha UTM kwambiri. Dana ndimbira phone. Andimbira phone last week. Okay. Akuti ndikufuna nambala ya Wanda Msisa kwa muzandipase pano. Muzandipase pa 17 September kwa UTM. Kuti kabambe akamasati akusogola ndifuna ndizayimbire ndikwa kungwapa samoni kwa uza kunena kuti achimwene izi ama iwala UTM kwambiri. Akutero From ngongweso najua kumbutsiranso. But if you zongochitika kuti mwina anthuwa akuchita pick on him, but even ineyo zimenezo ndakhandi kukamba. Here's the point. Kunjaku kunali malemu achilima. Yeah. Amene campaign. Have you finished your thought? No. Fusolanga is popular or not? The question is very popular. Is Peter Muthalika popular or not? That's why Brian, by extension, antakumana kuti kaya kuyenda kasa kuyenda ife timuvotera bemwe. Amaya janna khona nakulilongwachi. Yes. Ati kana kuti dzikanyamula. Yeah. The lady said that on TV. Yes, they said that. Those are people that are frustrated with so many things that probably are not going according to their expectations. And that's why Brian, I mean, inenda ninaso
kuti ngati pali munthu amene anthu akumaona kuti uyuyu kani challenge achakwera ndikukhala ndi chance yambiri yokuti he might wrestle it away from him mwina ndamuthalika. You understand? So that you should not, let's not pretend. Yeah. So to ask me kuti no, by all means he is, even IMCB akakhala kumene koko akumayang'ana ndipo Brian italephereka alliance ya UTM ndi DPP IMCB anasekerera and for me I saw kuti okay, these guys are so nanhajera ukhawawa, they cannot unite kuti akhale no ndi ma chances zawo ambiri because MCP panopa what they are going to do, they are going to see kuti kusagwirizana kumene kuli ndiwowa iwowa kungoena kuti azilimbise malo ena ndiena kuti mwina apitize chinthuzi. So don't underestimate greed as well. Koma to say kuti pound for pound mwaika chakwera apa mwaika amuthalika apa onsewa ali ndi ma strength awo, onsewa ali ndi ma weaknesses awo, koma ndi amene atazakhale kuti for me neck to neck enawa azabwera pambuyo pa amene wawa. Yeah, Nakudulani, you had a first. Yeah, it's your time now. Ni manena kuti. Fani maisoto kama moderator wako inopo. Nandi we moderator wako ukafuna. Say that again. Say that again. Wakasuku yangu azofuna zake ama kudula. Kusaku potolezera mbali ya. Mango kuzwa nado. Wabisala hapa wewe. Kajipewa kata mbali. Komatole yosimna ndiye. Kajipewa kata mbali. Ai chapito. It's your time, sir. Nditele. Tunaona Malemu Saulos Councilor. Amene anachita mount one of the best, exciting and creative campaigns ever. Imene tunaona. Kuyamba ma resources ake zimene mayankhula ndi even publicity, the media coverage and design delivery inali campaign ndithu kawawa. Unfortunately, mavota amene anapeza inali 1 million basi. That's the most he got. Him as a president. Him as a presidential candidate. Yes. Yeah. And the chipani cha UTM only managed to get 4 MPs. 4 MPs. That should tell you kunena kuti it's not easy chipani chote changwamba kumene kupanga penetrate Malawi muno. Osati fote alibe kutegera. Mwafacho nena kuti mene tilili ifeyo anthu ngati dziko amene anachuluka ndi anthu onena kuti ali rural masses. Rural masses samakhala pa Facebook. Rural masses inuyo mutakupanga appeal mwina to the elite kwa anyamata osamba ndotero. Koma kuti munthu mukamfikira wakumudzi amafunika kuti mkhale ndi ma structure abwino at a constituency level, ku area, ku branch, ku district mpaka ku region. Chifukwa anthu amene aja kwa yankhulaji amakhala ndi amene amadya nawo, amapita nawo ku maliro, amene akudziwa mavuto awo akumudzi kuja. So if you ask me kuti during these years UTM yachita build ma structures onsewa kuchokera chaka cha 2020 kapena 2019 kufikira panopo, I seriously doubt ngatachita build ma structures yo. Sisi kunena kuti alibe kuthekera kunena usangachite bwino. In fact, if we wish everybody the best. However, timanena so zinena objectively chipani cha DPP komanso chipani cha MCP ma structures out anaika mizu ma district onse, and they may have an upper hand when it comes to kupeza ma MP komanso ngakhale presidential candidacy. Now finally Nkhani ya akabambe ndi munthu onena kuti even umati ukaona pa ma candidate onsewa munthu amene amatha kuchita kufotokoza mwina nkhani za chuma kuposa mwina aliyese is Kabambe. For me itu ndakabambe. I don't think kuti there is another candidate who is explaining the economy as well as Akabambe. Koma, it's not just about explaining the economy. Nkhani ndonena kuti kodi ali ndi chikoka ngakhale so munthu wakunthalire, ngakhale so munthu wakunsanje lalanje, ngakhale munthu wakunchise, ngakhale so munthu wakuthyolo. So muona kunena kuti he has a lot of work to do. Iwo ngati munthu to brand himself kuzafika pamene anali achilima kapena even kupita komanso chipanicho kuti ma structures ake athe kuthandizira. Mwina mawawa ndisaiwale anthu ena UTM ntacheza nawo nthawi ina ananena kuti ifeyo mu 2019 tinachita concentrate
kumchita campaign president sitinalowe kwambiri kuchita promote nkhani ya ma constituency ndi kupeza ma MP, and that's why tinangopeza ma MP 4 akuti ulendo uno they will try to do things different. I wish them all the best. Chabwino tilowere ku nkhani nthawi kuthamanga kwambiri tilibe nthawi yokwanira. Wamwetsa kuti ife tikati kumwetsa ndiye kuti kugoletsa titimvetsetsana pamene waphonya ndani mchipeta ichi cha running mates. Mwamsanga just ningomaliza pasi na yankho achunga sana yankho. Iyo mukakumbukira history yathu ya azisankho abingwa mtalika mali mpingwa mtalika atayima ndi chipani chawo sizidatheke. Pamene a chair abakili muzana atenga nkuzayima under the UTF. Yes. The story was different. Sometimes olota kha kuti ndiwe mtsogoleri wabwino koma the institution that is backing you, it's very important. Some institutions are small. My institutions and it's a straight win. Ena ke kungobwera kuima kumbuyo kwako kuti ndi amene ima class straight win. So zimezo samayiwale. Back to my running mate. Amene wamwetsa kwa ineyo mwina pa akulu 5. Because yena anandilembera mpano mandi opyeza kuti nyoza chanchani kuti ife ni matemba sini manyoza ayi inafika mpaka mene kuti ajikutemba ndikulembera ni court ujeni. So I told them would proceed chief, because but timangwana nazo it's an opinion chief. And I ndiye kuli kuno khala ngofunsa chonchi and I said you can proceed. Yeah. So kuli kuno khala ngofunsa chonchi Chief, what's the brand pantu 22 amene ali ndi kulingalira kufuna kukhala president, they ranging from number 1 to 22. Winners are number 22 in terms of votes. So lo mukwiye might not be today but tomorrow bazakhala winner wa number 22. Zitengeni zamwe kuti tukuzani kukadalima sana kuti muone kuti mukhoza kugwira pati ndi pati. And sili kudana nanu ine ndilibe munthu amene ndikumukondera ayi. Because they are 22 Malawians that are going to make a decision. 7.2 Malawi. Yes, sorry, yes. Chifaja mavoti if all the way to vote. Now, my running mates, an interesting story made my friend in Brian in the MCP Razras Chakwera ndi Avitumbiko Mumba. You remember kuti munali mu holo mombu chamu mene Avitumbiko Mumba ankapezeka kuti alephera kukhala wachiwiri first ujeni vice president wachani wa MCP. Anthu memu jamo Avitumbiko mfuna uchita ulira mene amakhazulirana ukauka MCP. Ne wamona pena zimene amapanga mulungu. Mu holo lomwelo limene anthu ankanyoza Avitumbiko Mumba lero li anthu aja akunyamula mafailo Avitumbiko Mumba ngati bwana mulungu zima mapanga life momuja atu muholo momuja mchifukwa chake Bible limanena kuti he prepares a table in the presence of our enemies. Sikuti mulungu akamadalitsa adani athu sadzu akhalata tseka maso ayamaona in the presence nde amaja timawerenga ngati Bible panomba zikuchitika in our lifetime where we saw in the same home Mumba being humiliated ena kuseka mwachipongwe mene nakhalira bout imene jaifa sina yamasewera convention imene lero muholo mamuja achakwera sana malize ndikuchula zina la lomwelo kuti my running mate a Dr. Razvaska my running mate is Vitumbiko sada chweni sani mwemwe sada malize anthu one kuti ena member jazinali zili kuzikupwete kabe kwa bwana alamula bwana Avitumbiko tatenga masailini tu pa lero akumati omalizira kufika pangati president Chakwera palibe ndakuna kunchisi amumba achimwendo andani akayakula amalondera kaya ndani ose kudikira temu yatembenuka bwana uja adali pa akali aladzana anali pombuyo uja adalephera kukhala first vice president. That's how nchifukwa chake ndi manena mulungu ndopsa nchifukwa chake ndi manena kuti tikhala bwino ndi wanthu mulungu adatibisira mawa kwambiri ndikozo yonjo ababa ndemwauka no ndiye ndinazona kodi ndino mukauka kuti makuza apa ndemwauka bwasa makuza mulungu anatibisira mawa tizikhala bwino ndi munthu lero amene akuoneka ngati munthu wopanda ntchito mawa akuzoza khapa chipata pokuti feyo toenda the same ho amumba adachoka chonyowa kuchoka chozemba adachoka chonyowa amumba the same ho ndiye mulungu anene kuti ndikubwerezeranso kubiya sisi komwe kumelo kalendeka ukachoka masairini mwene ujapo mwaona zaba gamu ndi menes makhalisi. And also maybe so pali phunziro lina kuti titengepo mukati muone zipani zonsezi maka zimene timazitchula kuti zikulu zoreroza zinali ma convention ma convention imo anasankha
first vice president, second vice president, ena mpaka na president wachitatu kucha represent ma region, ena mpaka na 4 wacha. Yeah. Koma none of the presidents wasankhapo running mate among those 4 or those 3. Then masifusa kuti, what is this telling us? What is this telling us? Kapena kuti zipanizi ziunikireso ma convention. For convention kujatu kumakhaso ngati malonda amaenda kwambiri. Kumene kuja kumachitika so zambiri za chinyengo, and maybe anthu ena amene amapezeka kuti avoteredwa, they may not necessarily be anthu amene watenga usogoleri. Amaona kuti iya awanga khale chipani cha afuna, they may not be the best kuti andipange partner. Yeah. So mwina zipanizi ziunikirenso kunena kuti apapa zinthu tumayendesa bwanji. BICC yes. Tina anena kuti achakwera atenge munthu amene awabweretsere mavoti. Exactly. Ndipo ino munda anena kuti mpikisano udali pakati pa anyahara ndi vitombiko mumba. Ndene nanena kuti mwa awiri wa mukazalanga abweretsere voti ino nseni mudaithawa. Ndakana sitikana sitiyankhula. Yeah. Yes. Yeah, koma in terms of nimakumbukira hot quarantine akumbuyo ku tinazanena pano. Kunena kuti mukapita chigawo cha kumpoto, anthu amene akoneka kuti akusokolera MCP, munthu amene ali ndi chikoka more than others ndi vitombiko mumba. Koma mai Catherine Gotanhara ndi munthu wakhala nthawi yayitali mchipanicho kusiyanisa ndi amumba. Komanso ni munthu amene mchipanipo generally amampanga accept as their own. Koma awa amumba amaona ngati is disruptive, munthu woti wangobwera from nowhere. Now chipani cha Malawi Congress yasiyana ndi zipani zinazi. Chipani cho very traditional party. Now very traditional mavufu. So ma traditional parties muzaona kuti munthu ma new entrants amavutika. Even achakwera kuti atenge udindo umene uja 2013 kulera si padavuta. So andusankaona MCP. So in conclusion mukamapita kuzisankho muziona manambala. And sometimes muzichanga forgo maudana amene muli nawo kapena kusamvana kwanu. Have your eyes on the ball. Yang'anani chisankho zinazo mathaku zakonza after the elections. Kumazima khala ngati kuti anthu mukangana nkuyiwala kuti pa 16 muthaku zaluza nonse nkumasalira limodzi tenkumane atapindulanji koma tidakakhala ndi uyu mwina bwezi tidawoloka. I don't know ngati mufuna ya mapassport tiyambe lero. Nthawi ndi ndi ativu. Mano anthu amadandaula kuti mapassport sakutu. Very briefly. Tingomaliza nsanga papa. Makamba pajapa. Tinkaya mikira a Newton Kambala. Tidaya mikira Mai Gotanhara. Kuti ngakhala maziwa kuti I think game isiyanga. Kuma they were very humble. The humility that they show, that they had shown on that day, I think cannot go without commenting. Kumene kunde kukhala. If you ask me, the biggest winners, amene atiphunzitsa chikhalidwe ndi akambala, ndipo ine ndawaimbira kuti kutoko, because I was so convinced kuti ndakambala. Yes, osa awadadi dusamaona akadusa apa popanda wala bada kuti I was so convinced ndikaona matractor awiri ndikanena kuti ndakambala. Komano anandiuza kunena kuti even imene timanyamuka ndikudziwa kunena kuti timafuna tikusewereni kumene. Anyahara ndikubira sokuti amadziwa inde nada kwa memu kumaweva chonje she was told that akulu tiphunzire kuti kudzichepetsa kwabwino. Muyimaliza bwanji nkhani ya mapassport pakhalano panopa koma nkhani ya Italy ofunika muna chizai pa sempata next Sunday. Kati moli kuza sokena ka fast. Anthu akufuna mapassport ataenda chifukwa chokuti anthu akudwala. Edi munyengo yaka fast. Panopa usakuja hapa matero tu. Ka fast. Kati kina katsache ka fast. Uyu nditi. Panopa ndi mukokafika pa 16 September. Sikuti tidikira so usual programming. Tichedwa. Pakachitika kena kanyika passport moving with the time. Neni mwana ngere ma passport. Chikuchitika ka fast. Pachiwiri. Chifukwa kuzera anthu chifukwa bali nkhani yoti amalawi amvesese kuti ku immigration kukuchitika zotani. Siza network there's a lot of this isokoneza komano chipeti ngapempe ndiyoti pale anthu amene akudikira passport ni matenda ndichani ali ma appointments ma doctors chonde tate ndithamangiseni maujeni wa ma process kuti tathandize akusintha mwina sokungwapempha akuboma
kuti mukamayankhula kwa anthu zokhuzana ndi nkhani ya passport kapena ku immigration, please yankhulani zinthu zimene pamawa sizakubwererana. Yes. Ngati mukudziwa zona you are not sure, it's better to say we are not quite sure, we'll come back to you. Yes. Maybe in a week's time or so. Yes. Koma zomati muyankhula Tamba izi kuprinta. ndikumana tamba kuprinta ife nkupita nkapeza simu kuprinta nkulakwisa they will not print it. komanso anthu akumene kuja ku immigration ni ma technocrats. Yes. Tenda asiye, give them the space agwire ntchito ngati anthu oti anaphunzira anazama pa ntchito yawo. Pasamakhale political interference zimene zimaononga dziko. Itikamba nkhani njaikulu Yes. ngango ikamba chonchi Ayi. ibwera ngati masala Yes. Ibwera ibwere. muyimaliza bwanji nkhani ya lero iyi. Nkhani ya lero tiyambe ndi uku ningoyambiratu ndi ya running mate. Ya running mate andi kuthekera kobweresa mavoti kapena kuthamangisa mavoti. Anthu amatha kutawa kuti na uyu ine ayi taonapo anthu akuyankhula after that day. So tione nkhani yonena kuti let's learn kuti President Payeka can only get votes to a certain extent. Kwinaku amafunika kuti ena amuthandize. Inu amene mwasankhidwa kama running mate, sikuti ndinu anthu zidole zosangalatsa anthu kapena zongokongolesa campaign. Go on the ground and support your candidate. Chifukwa inu ya president in standing in waiting, vice president in waiting. MCP itaima yokha zidavuta, UTM itaima yokha zidavuta, atapezana achakwera ndi malemu chilima kupanga. Can you say that again? MCP itaima yokha idalephera. Okay. UTM itaima yokha idalephera. Okay. Atasakanizana kuti achakwera ngati presidential candidate wa MCP malemu chilima ngati running mate under MCP adadusa zimene akunena wawa osamuchepesa running mate. Yeah. Ngati ena khumudwa chifukwa cha running mate, ngati mpata udakalipo kuti mukhoza kuichuna ichuneni amega manena kuti kangati palika allowance osakakamira zinthu zokuti mukagwa nazo kumpembe sizikuthandizani. Ngati yofunika uchuna ichuneni muziyang'ana nkhope za anthu abale anu amene mwayenda nawo ulendo onsewu. Kodi nkhope izi zikusangalala? Anthu ena ali ndungu, they are not happy, they are telling you a story. Mukagwa mawazana kuti ife timadziwa atu. So running mate ndofunikira sangoti yayi anthu akungoziwa achakwera okha, iye anthu angoziwa Mutharika okha afunaso kuziwa kuti kodi uyoyo ndi ndani amene yoyo. Ine ndimafuna nene kuti mwayankhula zamphamvu kwa ndibwereke mawu amene mudayankhula inu kuti tiphunzire za moyo wa mawa. Amumba adanyozeka mu holo muja and I was there. Ndipo ndimafuna nene kuti akaza Amumba tapatse sole adanyozeka anthu aja. Akadakhala wena akadathawa abambo aja manyazi. Ndikusanzona ali pazimayi na unduna kungotha unduna kuthawa basizimayi cheka koma amayi aja kulikonse mumanyazi momwemo in the valley ya manyaziyo sadataye amuna awo aja lero ali mukidzi. So ndimafuna ndinene kuti tisamata yani nthawi ya mavuto chifukwa ali babwenzi ena nthawi ya mavuto samaoneka nthawi yatithera. Mulungu adatibisira mawa tizikhala bwino ndi wina ali pachifukwa chimenechi tizikhala ndi mantha chifukwa sitimaziwa kuti mawa libalanje ziziti opsa kuti kodi awawa akhoza kukhala ndani mawa amsishawa. Yes. Aujena American boy. The American boy. Yes, the American boy. Ndikuti Mulungu atafuna kwathandiza akathandizira kwa America. Inu ndine ndamene atithandizire Mulungu. Kucheka sindimvana. Ndikufuna ndikuyamike. Mchanjamvetsana pamene kwambiri Mulungu anatibisira mawa. Tizikhala ndi mantha. Nyozana We need to be we need to be anytime. Mulungu atautembenuka. Zimathautembenuka. Twani mamwadiso. Anytime. Twinkling of an eye. Mumba was chifukwa Mumba anthu anamukhazika basi amana kuti kathana naye mpisa ipo convention wanaona kana zikulembedwa to compete to convention mukukira pani drama adathana naye akamene kuti tathana naye mpisa imi akumene sayimira siziteka koma Mulungu adata konza in the twinkling of an eye Mulungu akhoza kutithandiza inuyo kuti wampha pa Mulungu akhoza kukuthandizani nthawi imodzi pofika mawa kuti amsisha aja ine kumene
Yes. Kubwera iniyo ngati kumasainitsa mapepala kwa ine. Kubwera ngati kama saina ine. Awa ndafuna kuti ndo wangano awa. Tikatero. Pesa ni chisanzo china. Tamaliza. Ine musisaini sana. Ine ndikumaliza program Bwanj. Hot current yata. Nine Brian Banda, Malawi ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre, wishing you the very best. Wishing you the tatuteka. Wishing you the very best of the night and goodbye.